Hey guys, welcome back. So এখন আমরা একটা ইন্টারেস্টিং ড্রিল ডাউন ফিচার দেখতে যাচ্ছি। ইয়েস, প্রিভিয়াসলি আমরা দেখেছি যে আমরা ড্রিল ডাউন করতে পারি, বাট মাইক্রোসফট পাওয়ার বিআই নতুন একটা ফিচার্স ভিজুয়ালাইজেশন তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডিকম্পোজিশন ট্রি। ইট হ্যাজ অলওয়েজ বিন দেয়ার, এসকো সার্ভার আছে আপনার ডিসিশন ট্রি হিসাবে। সো পাওয়ার বিআই গ্ল্যাডলি হ্যাজ brought it up. সো হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? আমরা প্রথমে এটাকে সিলেক্ট করবো, অ্যান্ড দেন আমরা বলবো যে আমরা কোন ডাটা অ্যানালাইজ করতে চাচ্ছি। অফকোর্স আমরা উই হ্যাভ বিন প্লেইং উইথ দ্য রেভিনিউ, এবং আমরা এটা রেভিনিউটাই অ্যানালাইজ করবো। অ্যান্ড দেন আমরা উই হ্যাভ এন অপশন যে আমরা এটা কীভাবে এক্সপ্লেন করবো। ফর এক্সাম্পল লেটস আমরা যদি উই পুট প্রোডাক্ট হেয়ার, অ্যান্ড দেন আমরা লেটস সে উই পুট কাস্টমার, অ্যান্ড দেন দ্য রিজিয়ন। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এক্সপ্যান্ড করব, উই ক্যান এক্সপ্যান্ড দ্য ভ্যালু ইন টার্মস অফ প্রোডাক্ট, কাস্টমার ও রিজিয়ন। যেভাবে আপনি এখানে সর্ট করবেন সেই অনুপাতে এখানে আসবে। সো লেটস আমরা প্রোডাক্টটা সিলেক্ট করি। না অফকোর্স আমরা দেখব যে আমাদের ডায়েরি হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু, বাট দেন হোয়াট, ডায়েরি কোন রিজনে ইজ ডুইং গুড। সো লেটস এক্সপ্যান্ড করি ফার্দার থ্রু রিজিয়ন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাজশাহীতে ইজ দ্য হায়েস্ট সেলিং অফ দ্য ডায়েরি, এবং ফর উইচ কাস্টমার ইজ ফর শিক্ষা ইনফরমেশন, এবং জিনিসটা ডায়নামিক। ফর এক্সাম্পল লেটস আমরা যদি ইফ ইউ ব্রিং দ্য ডেট স্লাইসার্স, আমরা জানি যে এটা move the hierarchy and then bring it back again, আর এটাকে চেঞ্জ করে দিই from between. সো আমরা যদি এখন এটাকে চেঞ্জ করি, the decision tree also changes over time. It's a wonderful features যেটা কিনা আপনার কোম্পানিকে ইনসাইটস দেবে। and I particularly know, for example আমি লাস্ট আমরা ট্রেডিং করেছিলাম জেটিএকে, তো ওরা বলছে যে দ্য জেটিএ গ্লোবাল কোম্পানি, one of the company, the team came up with this presentations, and they turned out to be awarded with the best analytics awards. So there you go, you now you know. So see you on the next video. Thank you.